26 kicks off right now here on TV47. Welcome. It is the Mozzartbet FKF Cup. Last four fixtures that are set for this weekend right here in the capital of Nairobi at the Nyayo National Stadium. Game mbili moto fire. Those games will be broadcast to you live on TV47, Digital 47. They'll be broadcast also on all our channels, whether terrestrial or online. So stick around from 1 p.m. A big one, Tusker FC versus KCB. Then later on at 3:45 p.m. there will be another short stopper, Police FC versus Bandari. These are the two last four fixtures that are set for this afternoon. Both fixtures will be live here on TV47. Many thanks indeed for making time. My name is Tony Kwalanda. We shall be here with you, of course, for the next 6 or 5 hours until 7, until you are satisfied with both the starters, main course, dessert, and then the mingling and intertwingling. I'm not alone in the studio this particular afternoon. Of course, I have the best minds in football, yani wale wachanganuzi ambao wanafahamu mpira nje na ndani, na ndio sababu wamewaleta kwenye studio. Tutaanza of course with the ladies first, ambaye kwa pia leo tumepata new signing ambaye amesema kwamba anataka kupiga shughuli mbili tatu hapa kwenye studio. Anajulikana kama Koso Siat. Koso, karibu sana. Hi Tony, thank you. Karibu sana kwa TV47. Asante. I know you're not excited because Nairobi United is not in this particular competition and they are the holders of this particular trophy. Yeah, sadly, but Poor excited team. For the rest of the teams. Poor team. Yani mmeenda kupata kikombe sasa ile hauta mko kwa kompe. Yeah, of course, besides having Koso, we also have another casualty whose team is not in the last four. Danto Sibola. Sibola bwana. Yaani nyinyi wote timu zenu hakuna kwa squad. Mkate nilifanyia maneno. Kwani Kimanzi uliselect aje ama analyst? Ulikuja kuanika. BB bread BB bread tufanyia mambo, lakini all in all I think this time round sijui support Tusker ama Tusker, KCB, Police, Bandari. Both of the teams niko na watu pale. So I think I'll just be neutral and may the best team win. Aha, wechagua bana. Wacha kwa watermelon hapa hivi. Tafadhali peleke Seikuru. And also here we have of course another best mind in football. Anajitanga kama board member wa Kayole Starlets. Rafiki yangu mkuu, of course mnamfahamu. Anajulikana kama Dennis Madheka. Dennis Madheka, umesema wewe na Bandari kitu kimoja. Nairobi United. Na umevaa shati ya Sakaja. Nimevaa hiyo. United tumetolewa quota, kwa hivyo nina uchungu zaidi. Kwa hivyo ule uchungu kutoka ni Bandari ndio watanitoa uchungu, sababu Mombasa tayari unajua huko ni nyumbani. Haya, Mombasa nakwambia tutakuwa kule Kwale, the Kwale Stadium. It is on the 14th. Ni siku gani hiyo kwanza? I think on the 14th of June. The entire Cape Media squad, na hii squad ya losers wale ya timu zao zote tutakuwa Kwale. We shall be there, TV47, Radio 47, Digital 47, Cape Studios, Cape Media. Tutakuwa pale Kwale on the 14th of June for the final of the Mozzartbet FKF Cup. It is big, it is happening. But of course, first of all, we must get to know who exactly between Tusker FC and KCB will make it into the final, and Police FC and Bandari. Remember also we have our team on the ground, Kakazema and my colleague as well, Duncan Mutua, the Nyayo National Stadium as we speak right now. I understand they've already engaged with the coaches, with the officials, with the fans. Hata nimeona jirani ya Dantos ameonekana huko, amefika mapema. So there's a lot of hype, of course, going to the Nyayo National Stadium. So if you cannot watch it on TV, please be sure you can walk to the Nyayo National Stadium. Wende kuwatch the game, ni moto, ni kali, ni nzuri kabisa. But before we go to Nyayo National Stadium for Kakazema together with my good friend Duncan Mutua, wacha nianze Dantos, yes. Tusker FC, KCB. I'm looking at the probable lineup of players ambazo najaribu kuzipata hapa mbili tatu. Tusker FC, kwenye goal Bwire, Brian. Defenders, Thomas Omole, Charles Momani, Evans Maliacha, Collins Odhiambo. Midfielders, David Odoyo, Chris Rambo, Fadian Adwar, Michael Oduor. Forwards, Eric Kapaito, Stephen Etiang.
hiyo ni ya Tusker. Tukienda kwa KCB ama tuanze na Tusker ama zote utachagua ile Dantos ambao unajua. KCB najua inaweza kuwa ndio timu yako mzuri matano pale. Goalkeeper Elvis Ochieng, Davis, and then defenders we have Haron Mwale, Kevin Okumu, Mo Ojwang, Harit Mungai. Midfielders Brian Onya, Michael Mutinda, Derrick Otanga, Boniface Omondi. Forwards tuko na Fear God, Samuel Sami na Francis Kahiro. Probable. It's not the final one. It can change anytime. Last minute, especially kama uko na matano kwa technical bench yako kama head coach, kitu inaweza change any minute, even before game ianze. Anaweza piga mtu sub mwenye hata alikuwa na warm. That doesn't chekiaje hiyo nini? It ask about AFC the first kick of 1 p.m. I think because we're on the spot, I'll have to choose one team. Hapa lazima uchague bro. So nimekama reflect nikaona I'll go with Tusker because I think Tusker mali natoka tukaribu na Tusker, and most of the time saa zingine tukienda kuwarm tunaenda kwa hiyo ground. So alafu pia so many guys wanachezea Tusker, so many players wanaishi ni manaiba wanaishi Gumba. Mtaitwa Gumba. So I'll have to go with Tusker to win. Because I can say Tusker is one of the teams hapa Kenya imekuwa na wako na constituency kwa ligi. Unapata? And if you see their style of play is the same style kama Matano vile alikuwa huko. But the disadvantage of Tusker is that Matano nawajua vizuri sana. Naelewa. Now that's the problem. So hapo kutakuwa na kizungumkuti, but all in all I think it will be a nice game, and kulingana hiyo score umesoma, I think I'll give it for Bwire because on the goalkeeper, because I think he's one of the experienced goalkeeper pia. Alafu pia kuna Kapaito, one of the experienced pia. Very experienced, very nice player. So I think that game Tusker might win. Tusker will win like 2-0. And of course, looking at Tusker with their not so new coach, Frenchman Julien Mete, depending on where you came from, having of course been brought in February this year to take over Tusker. He's managed, of course, to stabilize the ship, Koso. So niambie kwa maoni yako Koso, kwa ile lineup ambayo umeona, na kwanza utatuambia ni timu gani una support. You have to support this first fixture at 1 p.m. You must tell us whether wewe ni Tusker FC ama wewe ni KCB FC. Na kusema Tusker FC si ati wewe unabugia mvinyo, una support tu team. So usione vibaya kusupport Tusker alafu but what do you think? Which team do you think you're supporting in this particular fixture? Na unaona vipi? How will it pan out? Do you think it will be a draw? Do you think it will go to penalty kicks? And of course, which players do you think watakuwa na stand out for either Tusker ama KCB? First, it will be very hard for me to support one team. Niko na mauchungu na KCB. Because of why? They kicked us out of the Mozart last time out. And maybe Tusker. Also, Tusker, since the new coach arrived, they've started building from the back. Going forward, they play with patience. They have a structure. And they're very disciplined. And they're very patient here. And with Matano's side, they're very physical. The intensity is high, and they have a habit of scoring fast, and if they score fast against you, game over. There's no going back into that match. We've seen that against Nairobi United, and it's across so many difficulties. Also, KCB, second balls, they love winning their second balls, so in the midfield, I think it will be a battle in the midfield today. Whoever wins is going to take, the win and go to the final. But I don't have a team. No, you have to have a team. Hapa huwezi kaa hapa bila kutuambia ati hauna team Koso. Lazima uchague. Okay, for this match I'll go with Tusker. Pause hapo. Ndio hiyo sasa. Hata tulikuwa tumesema hivyo. Hiyo ni ya Tusker. Nimeona of course Ndiviza. Hiyo ni Ndiviza. Nzida huyo. Ikutwa award. Hizi vitu zina blink sana huko. Iguma, Omole, Rambo, Kapaito, Adikinyi, Etiang, Momanyi, Teka, Mor, Ikutwa. The starting lineup wa Tusker under coach Julien Mete. Dennis Madheka hata nikulete hapo ndani. Tukiangalia Tusker of course in the round of 16 walipiga Kariobangi Sharks. In the quarterfinals Tusker walipiga Ulinzi 2-1. Sasa ndio maana Tusker ndio hao ndani chubui ya last 4. Timu yako najua una mauchungu sana na KCB, najua utachagua KCB sababu KCB ndio walikulima kwa quarterfinals. Dennis Madheka. Sasa hapa kuna umani. Sababu kusema ule ukweli aliyenitoa leo ndo niko naye. Huyo KCB.
Hili watu wapate kujua kwamba hakunifunga kwa urahisi, alinifunga kwa haki. Okay. Haikuwa yani haikuwa fluke, haikuwa kibahati, haikuwa ile muone hata amenitoa. Sababu ukiangalia upande mwingine, ukiangalia KCB vile wamesema walitoa Kariobangi Sharks last 16. Quarter final wakaja wakaitoa nini? Wakaitoa Ulinzi Stars. Na ukiangalia hizo timu zote mbili, bila shaka ukiziangalia hizo timu zote mbili hazina nguvu. Hazina nguvu kabisa. Alafu tukiangalia hii game KCB na Tusker, kwa upande mwingine utapata pia katika Premier League hawaja kuwa katika msimu ambao ni mzuri kwao. Hauja kuwa mzuri kwa huu msimu. Kwa hivyo bila shaka nikisupport katika hii mechi, nikisupport ile aliyenitoa mimi Nairobi United, bila shaka na kuambia huu mchuano wa leo, mimi naona hawa watu wawili kupata mabao ni ngumu sana. Yani itakuwa rahisi sababu hawaja settle wote wawili. Hawaja settle wote wawili. Kwa hivyo mimi kikwangu naona mchuano unaweza fikia hatua ya matuta ama kule kabisa hiyo. Nilikuwa nimeona pale mwelekezi wangu Nick Mavindi ambaye anashabikia timu ya Tusker kwa sababu ambazo zinajulikana kwake peke yake, ambaye ametupatia sasa KCB. Tukiangalia of course safari yake ya kufika kwenye semis pale Compel versus KCB, mnaona matokeo yalikuwa hapo round 64. KCB ikamlima mwanafunzi wa shule, alafu KCB kachapa Chebaywa. Watu wangu wa Chebaywa ni sawa tu, washago round of 16, kisha baadaye of course tulikuwa tumekwambia Nairobi United hapo hivyo ikakuwa hivyo. Tunamsikia kwamba tuko na clean sheet. Matasi namsikia ako hewani, wacha tumsikia na wapi ya kusema. Sisi tuko tayari kabisa. Unakutana na timu yako ya zamani, labda wamewaambiaje vijana wako wa KCB kuelekea kwamba mnakutana na mwajiri wangu wa zamani Tusker? Tunaangalia ile tunataka kuachieve kwa leo. Na mgemea leo ni muhimu. Sio mambo ya wajiri wangu wa kitambo, hapana. Tusker ni timu kati mingine. Na sisi tukishafika hapa hakuna mambo ya siri. Sisi tunataka kuchukua kikombe basi. Ni karata moja tu kocha ambao uko nayo kuweza kuingia kimataifa, endapo utafuzu hapa labda unaingia kwenye finali safari ya Kwale. Labda hii inamaanisha nini kwa Tusker kuweza kufunga msimu? Kwetu ama siongee kuhusu mambo ya Tusker, naongea mambo kwa KCB na msimu mzuri sana kwetu. Sababu ile ndio tutarajia kuanzia mwanzo. Ligi imetutoka, lakini hii lazima tujaribu vile tunavyoweza kuhifadhi hata kuchukua pia sisi. Kikosi chako ulichokianzisha, naona baadhi ya mabadiliko kutoka mchezo uliopita, labda hii imetokana kuna majeraha ama umeamua tu kama mwalimu? Kila mchezo na mambo yake na mbinu zake. Kwa hivyo tuna vile tunapanga. Kila laheri coach. Asante sana. The Lion mwenyewe Mr. Matano, rafiki yangu mzuri sana. Matano ambaye kuna siku fulani ambao kuna sehemu nilikuwa nimeenda kujipodoa, kufanya grooming, kuenda kuoshwa kucha. Nilimpata kocha wa KCB amenyorosha miguu, anapigwa filing, amepakwa mafuta. But before wacha tuchanganue mambo ya Matano rafiki yangu. Wacha tumsikie kocha wa Tusker FC Julian Med. How are your boys? I think they are impatient. The mindset during the session this week were unbelievable. So I think they are impatient because they know that we can't achieve a good position or ranking on the league at the end. So this is our last hope to not saying saving the season, but provide a trophy to the club. So they are very motivated and I think impatient. Do you think being a last hope, is it like giving them total pressure going to the match? It's all or nothing. we will see if that gives them good energy or bad energy. Bad energy is, as you said, pressure, bad pressure. Like I am afraid of carry the ball. I'm afraid of asking the ball, and as we say in France, the ball is burning my feet, so I don't feel comfortable. Or do this provide them good pressure? Like, I want to show myself. I want to be a hero in a big game. It's all or nothing. We will see, because it's a semi-final, so it's living or dying, and that's the type of game we see the great players. Tactically, what should we expect from Tusker FC?
Oh, tactically, but in a cup game, tactically is not the most. The tactical aspect is not the most important. The mental aspect is the most important, and how you manage the pressure. So how do you express technically yourself under pressure? Some players are very good in training session, but where in big games they are afraid, as I said. So the tactical aspect depends on the technical and the mental. So yeah, tactically the set pieces will be important, but we always play as we used to, except when we play on bad pitch like Moya or Shabana, where it's hard to develop a passing game. But today on Yayo, you can expect a good passing game and trying to fix the opponent to find space. Yeah, mainly that it. But we don't change the system, we don't change the philosophy and the aim of our game. All the best, coach. Thank you very much. Julien Metz, Frenchman who is in charge of Tusker FC. He'll be taking, and of course facing face on with my very good friend Matano on the side of KCB. And we are about less than 2 minutes to get into the kickoff at Nyayo National Stadium. It is live. There's the Mozzartbet FKF Cup semi-finals coming to you exclusively on TV47. I'm not alone in this particular studio. I'm, of course, with one of or three of the best football minds we have in Kenya, starting, of course, with Koso Siyat and also Danto Sibola, as well as Dennis Mazeka. To dissect these particular matches, remember, we shall be giving you halftime analysis, full-time analysis, the pre-match analysis for the game that will be coming up next, Police versus Bandari, halftime and after. We are here with you to give you the very best cuisine in football, especially with these semi-finals. Arakaraka Dantos, your prediction about the first half. Tusker says... Like I said, both teams are good, but I think I'll go with Tusker. First half, 2-1, 1-0, 0-0. I think first half, because the teams natakujuana, I'll give it 0-0. But at the end of the day, Tusker itashinda. But first half, I think itakuwa, because both teams watakuwa wanagopana. So I think draw. Either 1-1 or 0-0. Or 0-0. Yes. Dantos says 0-0. Koso, yourself, first half prediction, scores Tusker versus KCB first half? KCB love to score fast, and they usually score in the first half, so I'll give them a 1-0 lead. 1-0 lead at halftime. Hiyo ni prediction ya Koso. Dennis Mazeka, wewe unaona vipi hii mechi ya kwanza? First half itakuwa vipi? Kipindi cha kwanza bila shaka kama Dantos vile ametangulia kusema ni 0-0. Lakini pale baadaye second half bila shaka lazima KCB watapata bao. Haya, amesema kwamba KCB atapata bao, hivyo ndio Koso pia amesema. Kwa hivyo kura ni 2 against 1. Mimi naona kuna kitu. Naona kwamba sijui kama ni haribu hiyo kura. I'll be the referee here. Of course, here, remember, of course, this is a special edition coverage of the Mozzartbet FKF Cup coming to you live from the Nyayo National Stadium. We shall be crossing over, as you can see in your screens. We are having the two teams walking in majestically at the Nyayo National Stadium in the capital, Nairobi. This game is coming to you live exclusively on TV47 and on our digital platforms and all terrestrial. Kama uko Azam, kama uko sijui GOtv, DStv, Zuku, yote, you will be able to watch this particular fixture. And also on TV47.digital. TV47.digital, you can watch it on any of the devices. Remember, it is a road to Kwale Kinarini Primary School on Ziwani Road. Mombasa, watu wa Kwale tuasija, lakini kwanza wacha tuingie first half tuone mambo yako vipi. See you after 45 minutes. Ambayo mpinzani ambaye anatoboa hapa, watu wawili ndio wana safari ya kwenda Kwale, lakini ni nani ambaye kule Kwale atacheza kwenye fainali? Mmoja atacheza kwenye mshindo wa 3 au 4, lakini kikubwa kabisa mbele ya macho umma lazima uwe kwenye fainali. Isaac Hamisi anajua kwamba yeye jukumu lake la kutafsiri sheria zote 17+1 ametwikwa jukumu hilo, na hilo jukumu basi lilotwikwa ni jukumu pevu sana, jukumu zito sana,